einam prie pirmos naujienos, Navalny mirė. Iškart atsidarom Reuters, prieš 9 minutės pasinė atnaujinimai, čia atnaujina labai dažnai, paskaitysim, kas vis dėlto parašyta Reuteriuose. Aleksej Navalny, Russian President Vladimir Putin's most formidable opponent, collapsed and died on Friday after a walk at the Polar Wolf Arctic Penal Colony, where he was serving a 3-decade jail term, the Russian Prison Service said. Tai visų pirma, čia rusų kalėjimo tas servizas, jų atstovybė, whatever pasakė tą, pareiškimas toks. The death of Navalny, a 47-year-old former lawyer, robs the disparate? The fuck is this word? Nevienodo? Disparate. Disparate. Robs the disparate Russian opposition of its most courageous and charismatic leader just as Putin prepares for an election which will keep the former KGB spy in power until at least 2030. God damn. Kas nors nušaukit į galvą. Navalny rose to prominence more than a decade ago by speaking publicly and documenting what he said was the vast corruption and opulence among the crooks and thieves who ran Putin's Russia. The Federal Penitentiary Service of the Yamato Nenets Autonomous District, Nenets, nežinau, kaip tarės, district said in a statement that Navalny felt unwell after a walk at the IK3 penal colony in Karp. Kur jinai yra? Galima kažkaip pažiūrėti, kur tas iš vis yra Karp. Aha, šičia. O, Jėzau. Yeah, in the middle of nowhere. Tuoj pažiūrėsiu. Man atrodo, čia būtent apie tai man rašo. Jo, kas yra biškai neįtikėtina, nes mes kaip tik vakar kalbėjom apie jį. Jo, vakar streamo metu realiai kalbėjom, labas Tomai. Bet jo, tai šitoj vietoj jis buvo laikomas. About 2,000 kilometers northeast of Moscow into the Arctic Circle. He lost consciousness almost immediately and died shortly afterwards, despite the efforts of the prison's medical team and ambulance staff, the prison service said. Attempts to resuscitate him failed, it said. The Kremlin said Putin, who was visiting factories in the Ural Mountains, had been informed. Ką palinkinot? What? Ai, tu ne tą linką numetė, aš įsijungiu kažkokią mašiną, ble, what the fuck? Taip. Navalno žmonės žinia, ar tikėti žinia apie mirtį, bet Putinas turi... Ai, dvejonės, kad mirė greičiausiai, gali turėti, bet gal turi omeny, kad, dėl oficialios versijos, dėl ko mirė, tipo, žinia apie mirtį, nežinau, ką jis sakė, čia yra jos citata? Nežinau, tikėti ar ne šiomis žiniomis, ar žiniomis, kad mirė, ar dėl ko mirė ir kaip mirė. Čia tame problema yra, aš nežinau, nes taip kaip išvietė, čia gali reikšti abu dalykus, bet, okei. Dabar aš tą skaitau. The Kremlin said Putin, who was visiting factories in the... informed Navalny's wife, Yulia, said she could not be sure, kaip tik tai lūtė. She could not be sure her husband was dead because Putin and his government lie incessantly. Tai jinai bent jau šičia rašo, kad not sure about her husband was dead. Tipo, if he was dead. Labas Macintoshai. Jo, įdomu, kaip tai citata originali buvo, bet anyway. But if her husband were indeed dead, she said, speaking at the Munich Security Conference, Putin and his entourage
will be punished for what they have done to our country. No, they won't. Tam yra liūdniausia. No, he won't. For what they have done to my family, for what they have done to my husband. Tam yra turbūt čia tragiškiausia, aišku, ne. Čia ne pirmas ir ne paskutinis esmė, kiek Putinas tokių savo oponentų užmušė, ir tipo. Western leaders paid tribute to Navalny's courage as a fighter for freedom. Some, without citing evidence, bluntly accused the Kremlin of murder and said Putin should be held accountable for the death. Some. Hint, hint. Kas yra tas some? Tai kad ir mūsų Andrius Kubilius. Bet, apie to skaitysim. His death in Russian prison and the fixation and fear of one man only underscores the weakness and drought at the heart of the system that Putin has built. Russia is responsible for this. US Secretary of State Antony Blinken said shortly before meeting Navalny's wife in Munich. Murder accusation. Navalny's team, who have fled abroad, said it had confirmation of his death, but cast the prison services statement as a murder confession. We have no reason to believe state propaganda. Leonid Volkov, Navalny's chief of staff, said, if this is true, then it's not Navalny is dead, but Putin killed Navalny. Navalny's lawyer was on his way to the prison in Karp, known as one of Russia's toughest penal colonies, where Navalny was serving sentences that would have kept him in prison beyond the age of 70. Russian state television showed a press conference by the central bank chief as the news broke. To supporters, Navalny was a future leader of Russia who would one day walk free from jail to take the presidency. Nu čia kaupim biškai. Though many opposition activists had expressed fears that he was in grave danger in the Russian prison system. Navalny earned admiration from Russia's disparate opposition for voluntarily returning to Russia in 2021 from Germany, where he had been treated for what Western laboratory tests showed was an attempt to poison him with a nerve agent. Navalny said at the time he was poisoned in Siberia in August 2020. The Kremlin denied trying to kill him and said there was no evidence he was poisoned with a nerve agent. There are few, if any, Russian opposition leaders of such prominence left inside Russia. Navalny long forecast Russia could face seismic political turmoil because he said Putin built a brittle system of personal rule reliant on corruption. He vented his anger in 2023 at the Russian elite for its venality, expressing hatred for those who squandered the historic opportunity to reform after the 1991 fall of the Soviet Union. I can't stop myself from fiercely, wildly hating those who sold, pissed away, and squandered the historical chance that our country had in the early 90s, Navalny said. Kremlin enemy. A day before his death, Navalny peered through a barred window looking and cracking jokes about his depleting funds and the judge's salary. Actually? Navalny laughed, and cracked jokes a day before his death. Čia buvo diena prieš tai. Your Honor, I will send you my personal account number so that you can use your huge salary as a federal judge to warm up my personal account because I'm running out of money, he said via video link. The Kremlin repeatedly dismissed Navalny's claims of vast corruption and allegations of Putin's personal wealth. Navalny's movement is outlawed and most of his senior allies now live in exile in Europe. Russian officials cast Navalny as an extremist who was puppet of the US CIA intelligence agency, which they say is intent on turning Russia into a client state of the West. When demonstrations against Putin flared in December 2011 after the election, tainted by fraud accusations, he was one of the first protest leaders arrested. In an interview in Moscow in 2011, Navalny was asked by Reuters if he was afraid of challenging Putin's system. That's the difference between me and you. You're afraid and I am not afraid, he said. I realize there is a danger, but why should I be afraid? Navalny's last post on Telegram was a Valentine's Day message to his wife Yulia, below a picture of them together.
Ir nėra picture, okay. Baby, you and I have everything like in the song. Cities between us, airfields, takeoff lights, blue blizzards and thousands of kilometers. But I feel that you are there every second and I love you more and more, Navalnas said. Nu, čia tiesiog tragiškai pasisuko šitą istoriją. Okay. Tada Kubiliaus postas buvo, Putinas nužudė Navalną, Aleksejus žuvo kovoje už demokratiją Rusijoje, tačiau Putinas nepajėgs nužudyti demokratinės Rusijos ateities, mes tęsime Navalno kovą, jo kovą tęsi visas demokratinis pasaulis. Bet aš puikiai suprantu tą pasakymą, kad Putinas nužudė, tipo, nu aišku, niekas nesako, kai jis čia pats atėjo ir pasmaugė jį, bet, nu, tas režimas visas čia ir tą ir sako. Ir jo, visiškai tas režimas, galima taip sakyti. Bet, nu, galų gale čia kaip griežčiau pasakysi, nieko nekeičia dabar jau, man atrodo. Ok. Tada einam iš karto dar į situaciją. Labai ačiū, Kalina. Ojei. 10 numetė. Tada einam į situaciją į Ukrainos frontą. Ir kaip ir parašiau title, Avdiivkoje aš jau minėjau, yra kritinė situacija. Tai šičia yra sausio 17 diena ir aš noriu parodyti iš tikrųjų, kiek dabar kritinė. Mes jau pašnekėjom, čia grinai prieš porą savaičių šnekėjom, kad, nu, Avdiivkoje tik laiko klausimas, kaip aš matau. Tipo, aš nematau, kaip ten gali ilgai dar laikytis, nes dabar jau visiškai apsupo ir dabar, vat, kasdieną 18 diena, 19 diena, kas prasidėjo pietiniai, kiek čia, pietryčių pusiai, tas rusai padarė per, kiek čia, 24 dieną proveržį. Tas proveržis buvo vienas pirmų toksai, tada einam dienas kelias į priekį, tas proveržis biškai padaugėjo, ir čia jau vasario 1, tada 2 šiauriniai pusiai, 4 šiauriniai pusiai diena, 5, 6 diena, 7, 8, 9, 10 dieną jau smarkiai eina. Tai realiai mes jau matom, kas vyksta, kaip čia, nu, uždarinėja kaip pusė, žinai, kad, nu, apsupinėja 11 dieną, 12 dieną, 13 dieną, ir čia realiai 13 dieną jau matome ir čia šiauriniai pasipaidėjo, tai ta jau kišenė visiškai susidarė. 14 dieną jau praktiškai uždarė visiškai išėjimą ir šiauriai, tada 15 dieną ir 16 jau paimta ta, nu, teritorija. Čia, aišku, atsilieka porą dienų, man atrodo, pagal oficialias tas, nu, naujienas, bet jo dabar situaciją turim tokią 16 dieną, kad, nu, praktiškai viskas čia uždaryta. Tai, jo, ilgai Avdiivka laikėsi, bet, tipo, pasirodo, kaip aš matau, čia jau visiškai ripa Avdiivkai, tada toliau apie tai kalba. Pavyzdžiui, BBC rašo, Ukraine-Russia war, US warns Avdiivka could fall. Tai čia, kada tas parašytas? Prieš 7 valandas parašytas, nu, bet tos pareiškimus padarė. Avdiivka is at risk falling into Russian control, National Security Council spokesman John Kirby said, citing Ukraine's ammunition shortages. Ukrainian President Volodymyr Zelensky vowed to do everything to save as many Ukrainian lives as possible. Russian troops have made gains in Avdiivka, threatening to encircle it. The town, which has been almost completely destroyed, is seen as a gateway to nearby Donetsk, the regional Ukrainian capital seized by Russian-backed fighters in 2014 and later illegitimately annexed by Moscow. Russian President Vladimir Putin launched a full-scale invasion of Ukraine in February 24, 2022. Tai čia realiai labai jau skuba, bet Avdiivka gali ant metinių paimti, nes čia, kaip, man atrodo, ir Bachmutą mėgino ant metinių paimti, jiems nesigavo tada, kad jie mėgina galbūt ant tų, nu, ant sukaktuvės, kad galėtų savo, žinai, žmonėm parodyti, žiūrėkit, kaip mums čia sekas ar kažką, aš nežinau. At Thursday briefing in Washington, Mr. Kirby said Avdiivka could fall largely because the Ukrainian forces on the ground are running out of artillery ammunition. Russia is sending wave after wave of conscript forces to attack Ukrainian positions, he said. And because Congress has yet to pass the supplemental bill, we have not been able to provide Ukraine with the artillery shells that they desperately need to disrupt these Russian assaults. Beje, jo, Nightbotas yra YouTube šiate. Rusai visada mėgo žymėti svarbias datas, jo, tai čia visai įmanoma. Ukraine is critically dependent on weapon supplies. Ai, ok, aš jau nebeskaitysiu. Ok. Ir tada
Reuters dar apie tai rašo, Ukraine withdraws units from parts of Avdiivka, sends in crack brigade. Tuo tarpu Ukraina pasirodo ir Zelenskio žinutė, kad dar nepasiduodam, nepaliekam tipo Avdiivkos, kažkas tokio, aš nežinau čia tiksliai. Parefreshinsiu, nes čia dažnai būna, kad updateina tos postus. Okay, updateino prieš 16 valandų šitą, tai gerai. Ukraine said on Thursday it was withdrawing troops from some parts of the eastern town of Avdiivka to better positions after months of heavy fighting, and battle-hardened reserve fighters from Crack Brigade have joined the battle. Aš skaičiau, kad pasiuntė ten kažkokį spec padalinį, aš nežinau. Russia is trying to encircle and capture Avdiivka, nearly 2 years after its full-scale invasion of Ukraine, and Kyiv's foothold in the town appears increasingly shaky, with its supply lines threatened. Capturing Avdiivka is key to Russia's aim of securing full control of the two provinces that make up the industrial Donbas region, and could hand President Vladimir Putin battlefield victory to hold up to voters as he seeks re-election next month. Čia iš tikrųjų jo dar ir su jo rinkimais sutampa, tipo, jam čia labai palanku būtų. Iš tikrųjų Putinui labai daug pasaulio įvykių dabar vyksta labai palankiai. Ir ten Tukerio visokie interviu, ir tai, kad kongresas tas Johnsonas sulaikęs tą balsavimą dėl paramos, tipo labai daug dalykų dabar tiesiai Putinui nuostabiai žaidžiasi iš tikrųjų. Therefore, next one. In Avdiivka, a maneuver is underway in some places to withdraw our units to more advantageous positions, in some places to force the Russians out of position. Ukrainian military spokesman Dmitro Likhovy said in televised comments. Tipo, ką daugiau pasakys, kad mes įsitraukiam, nes mums pizdabiškai, ne, mes darom manevrą į geresnės pozicijas. Tipo, sure. Crack Brigade gerai, bet ir pietose prikaupė konskriptoidų, galima atkreipdėmės ir priversti trauktis iš Avdiivkos. Also turėtų būti Cracked Brigade, manau, Cracked Brigade skamba keistai. Crack Brigade, Therefore, the key announcement with regards to all this is that supplies to Avdiivka and evacuations from there are difficult. He said the military had activated a reserve logistics artery that had been prepared in advance. The situation on the front of Avdiivka, the East in general, we are doing everything possible to ensure that our soldiers have suffered the managerial and technological capabilities to sufficient managerial and technological capabilities to preserve as many Ukrainian lives as possible. Ukrainian President Vladimir Zelensky said in his nightly video address, one of Ukraine's most prominent fighting units, the 3rd Assault Brigade, said it has been rushed to Avdiivka to reinforce Kiev's troops there. The brigade, which comprises assault infantry, said the situation in Avdiivka was hell and threatening and unstable, but that it had conducted a raid against Russian forces in parts of the town and inflicted heavy casualties. Reuters could not independently verify the statements. The brigade took part in counteroffensive in eastern Ukraine last summer and fought in the Battle of Bakhmut, another town in eastern Ukraine that held out many months before being captured last May. Ta pagavo May, tai biškai vėliau, bet jo metai. The enemy is continuing the active rotation of its troops around Avdiivka and is deploying new forces and equipment to the town, the brigade said on the Telegram messenger. The situation at the moment the brigade was brought in was extremely critical. Beje, kai aš rašau situaciją kritinė ar kritiška? Kaip reikia teisingai rašyti? Aš, pavyzdžiui, parašiau čia ir streamo tą title. Avdiivkos situacija kritinė ar kritiška? Kaip yra teisingai rašyti? Kritinė. Ok, tai aš tada teisingai parašiau. Buvau parašęs kritišką, bet tada sakau, man atrodo, reikia kritinę rašyti, tai pataisiau. Tai, gerai. Gerai. The unit's deputy commander, Maxim Zhorin, said the fighting was much fiercer than the Battle of Bakhmut and that Kiev's forces were outnumbered and outgunned in Avdiivka. Kritiška, tai kai kažką kritikuoja, jo, makes sense.
Ukraine faces military challenges. Russian forces have been trying to advance on the town since October and have surrounded it on 3 sides, leaving limited resupply routes for the Ukrainian troops dug in there. Likhovy said Russia has contracted around 50,000 troops on the Avdiivka front, and fighting in the city involves Russian tactical assault groups that were small but growing in size. Armored groups in the form of tanks and other armored vehicles are joining them, he said. Ukraine's war effort is facing big challenges and uncertainty over the future of US military assistance. Tired troops, some of whom have been fighting for almost 2 years and are deployed along a sprawling 1,000-kilometer front, are facing critical shortages of artillery rounds. Zelensky replaced his popular army chief last week and is set this week to visit France and Germany, where he's likely to seek support for urgent new military assistance. Avdiivka, where fewer than 1,000 residents are left of a pre-war population of 32,000, lies just north of the Russian-held bastion of Donetsk, which Ukraine has lost control in 2014 when Moscow's proxies began an uprising. The town has a vast coking plant that has stopped functioning during the war. Both sides see Avdiivka as key to Russia gaining full control of Donetsk and Luhansk provinces and as a gateway to Donetsk city. Residential areas of which have been shelled by Ukraine, sometimes from Avdiivka, Russian officials say. Ok, tada Andrius Kubilius dar parašė Miuncheno saugumo konferencija, penktadienis. Kurt Volker, bendražygis ir bendramintis iš Vašingtono, aiškina, kad kongrese bei juose rūmuose 80% narių yra už paramą Ukrainai. Jeigu būtų leista balsuoti, atstovų rūmuose užbalsuotų 350, vietoje reikalingų 218. Ar bus leista balsuoti atstovų rūmuose priklauso tik nuo pirmininko Mike Johnson. Pastarąjį gąsdina arši MAGA mažumos respublikonų grupėje, grasinanti, kad iškart organizuos balsavimą dėl nepasitikėjimo pirmininku ir jį nuvers, kaip ir ankstesnį. Tai ir paralyžiuoja visus tolesnius veiksmus. 80% kongreso negali priimti įstatymo, kuriam prieštarauja 20 ar 30 personų. Keista ta demokratija Amerikoje. Čia tokį parašė. Čia aišku, neaišku, kiek teisybės ir kokia teisybė, bet kad Mike Johnsonas blokuoja tą ir laiko, kad neleistų balsuoti, tai kol kas tai taip. Ir tokioje situacijoje. Prasta situacija. Šiaip, Ukrainai jau kurį laiką labai prasta situacija. Pagrindė Amerika, kad labai šlubuoja ir labai nepatikima yra. Ir kol Europa tikrai didina visą tą pagalbą, ir viską, bet jos pagalba daug lėčiau įsijungia. O Ukrainai, jeigu Ukraina actually turėtų ginkluoti ir tą visą supply line'us, įdomu, kaip atrodytų šitas, bet dabar atrodo gan sunkiai. Ir kaip suprantu, ten pradžioj kai kurie kritikavo Zelenskį jo, kad Bachmutą gynė, kai turėjo atiduoti tiesiog ir kad ten žmonių prarado ir panašiai. Tai čia dabar realiai tas pats. Vietoj to, kad atiduoti, pasiuntė dar tą, kaip ten sakė, tą crack brigade ar kaip ten. Bet jo, aišku, turbūt garantuotai rusai patiria daug didesnius nuostolius būtent ten, bet vėl, rusam pohui. Tas yra šudniausia. Rusam pohui, kad jie patiria nuostolius. 5 kart didesnius, 2 kart didesnius, 10 kart didesnius. Jiems vienodai. Tam yra didžiausia problema. Ukrainiečiam nėra vienodai, jie neturi tiek tų žmonių. Bet dabar, aišku, neturi ir ginklų. Bet jo, okei. Tokia situacija iš fronto, tokia situacija iš Rusijos su Navalno užmušimu. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jis